history ya leo nataka kumake inaendea wazazi. Any person mwenye ako na mtoi ama at one point uta feel like you will need to have children, sikiza hii story because it's a personal story. Nikiwanga primary school, specifically let me say class 3, yeah, I think ilikuwa class 3, nilikuwa naenda class 4, no, ilikuwa class 4 naenda class 5. So nilikuwanga si perform fit in primary school. Kulikuwa tuna mchezo mob back in the days, ilikuwanga kitu kama 209 hapo, around hapo 209. So sikuwa na perform 28 sikuwa na perform poa. Then my mom ika happen hiyo time wakakuja shule, ilikuwanga ni closing. So closing mnakaa, wazazi wanakuja shule, wana interact na watu hapo hivyo, walimu, how is my kid performing, how are things going. So wakati wana interact, they start, wanaanza ku discuss the progress from there. Hiyo time ilikuwa ni the third term, ilikuwa watu wanaenda to the next class. But wacha nikushow kitu moja, in my school tulikuwanga hatujali so much that kuna time even nikiwa class 6 number 1 alipatanga max 186 out of 500. So it was just ilikuwanga tu somehow kind of naweza sema ni jokes ama hatukuanga tumetia maanani sana. So mwalimu, my mama akakuja shule akaambia mwalimu, my child, sasa mimi my child hajakuwa na perform fiti kwa class and I'm thinking like a rewind class says then a catch up and atasonga next. Now wacha niwarudishe nyuma kidogo. Hiyo time sikuanga na jokes on my English. I was just a kid going to school because watu wengine wanaenda shule. So sikuwa na jokes on my English and then tulikuanga kwa line fulani hivi. Our teacher wa English akasema, if you know how to read by yourself usimame kwa hii laini, na kama hujui ku read by yourself mubaki hapo nje ya miti ndakuja niwafunze. So it was kind of embarrassing kubaki hapo nje because the whole school, hiyo miti ilikuwa tu katikati ya nini tunaita classes. So the whole school will see these are the people wenye hawajui kusoma. Na ilikuwa kind of embarrassing. So mimi nikasema mimi sitaenda kwa watu wenye hawajui kusoma, acha nisimame kwa laini hapa hivi. Hapa nilikuwa nimesimama kwa laini and then a friend akasema, akaambia mwalimu huyu hajui kusoma. And then I remember specifically hiyo picha jai nitoka kwa akili. Mwalimu, the teacher, her name was called Madam Rebecca. Akakuja akaniuliza, unajua kusoma? Nikasema yes, najua kusoma. Akanionyesha speaking and listening. Kama mnakumbuka zile vitabu za English za primary, speaking and listening. Akaniambia hebu soma hii. Jamani nikaanza kubabaika. It was such an embarrassment. Akaniwekelea kwa kichwa hapa. So they took me to the place kwa wale wase wako wanajua kusoma. Anyway, acha niwarejeshe sasa hiyo part yenye time my mom is contemplating whether ni repeat class ama niende to the next part. Wakati my mom ana contemplate na mode fulani, then this teacher, I really want to shout out to this teacher. His name was called Mr. Calendar. Shout out to you, sir. Akaambia my mom, like, listen, mtoto hawezi repeat na usimfanye a repeat because the moment mtoto ana repeat class ita make somehow dull na ita interfere na trajectory yake ya success kwa masomo. Wacha mtoto atajulia vitu mbele. Furthermore, he is too young saizi kuanza ku repeat classes. And my mom walikuwa na hiyo conversation, aka reason out na mwalimu, then wakasema ni sawa. And wacha nikwambie hiyo time hakukuanga na ile place ati una restrict shule na restrict sema ati wanasema kama hujapita nini. Hiyo time mlikuwa mnapushwa tu nyi wote, mnapushwa tu. It was a long time quite, na tulikuanga rural areas and most people ni watu wachache sana walikuwa wanaenda shule. Later tuseme 2 years later ndio Uhuru, hiyo time ndio Uhuru akaletanga stima. I think it was in 2010 Uhuru akaletanga stima in rural areas and then at that time pia kukakuwa na policy changes, sijui mtoto akianguka anaweza repeat nini na pia watoto wenye wako nyumbani wakuwe forced kwenda shule. So wakati watu walianza kuwa wengi shule ndio kuanza kuwa na hiyo restriction, ukifail unaweza repeat. So I'm in class 6 nikaanza kukatch up a little bit. Class 7 nimeanza kukua average, siko vibaya sana. But in class 8
nikaona manze hapa hivi nisipojikaza then there is no one who will come to rescue me. At that point inaanza kukua somehow a personal fight. Ni wewe sasa unaanza kujirealize like, you know what, I'm supposed to push myself, I'm supposed to do A, B and C, I'm supposed to be at school early, I'm supposed to revise this, I'm supposed to interact na watu hapa na pale. You realize hiyo aspect, unaanza kujielewa how to move forward. And at that time nikaanza kurevise, nikaanza consult walimu. I was very very poor in maths nikiwa class 1 to 7 nilikuwa very poor. Actually hakuna subject yenye nasema nilikuanga niko fiti. In class 8 nika realize this is me. Like hiyo time unajigundua, nikaanza kujifunza, nikaanza kurevise, nikatafuta textbook. There was a certain teacher in primary called Mr. Wasike. He was really helpful na ndiye alikuwa in charge of the library. Nikaanza kuendanga library na chukua revision books na kutana na walimu. He was teaching science. Actually he was the best. Out of 10 I give him a 10 out of 10. So wakati nilianza kujifunza polepole, revising here na hapa, nikaanza ku catch up. I remember there was this teacher also called Mr. Calendar. This is another calendar, not the previous one. Alikuwa anafunza maths. Akaanza kunicoach polepole, tuna revise. Saturdays tukienda shule, hizo tulikuwa tunaita remedial. Zilikuwa zinaitwa remedial. Tunaanza kwenda shule, tunajifunza hizo tunaenda through hizo revision nini. Nika catch up. Kuna time nilitoka from sasa 36 out of 100. So nakumbuka like primary ilikuwa napata, if it's out of 50 questions, so each question 1 mark. Ukipata kama 20 correct wana multiply na 2, hiyo ni 40% out of 100. So nilitoka from 36% in math nikagonga 64. That was the most joyous experience I've ever had. And then fast forward, wakati nilifika 64, the teacher called me. Ule Mr. Calendar alikuwa anatufunza maths, akaniambia you need to maintain this so that at least inakuboost in your marks. You know, kuingia secondary school unahitaji at least 250 marks and above. Na hiyo time nilikuwa nachezea 190 to 20, nikienda sana 236. It was such an amazing feeling. Time yote nilikuwa napata to something, especially above 230. Nikafika hapo hivyo nikaanza kusema hapa hivi sasa itabidi niendelee kutia bidii. And there was this guy in our class, he was also my friend, alikuwa anaitwa Timothy alikuwa sharp, a very sharp student. If he is watching this, I've never heard from him. I haven't heard from him for quite a long time, and I would really love to hear from him. If you ever happen to come across this video, give me a shout out, bro. Yo. So fast forward, nimeanza kujifunza revision hapa na pale, tunakuja shule na pia najichallenge. Nikaanza kupick up from 64% maths. Nilikuwa na perform maths, wachana vitu zingine. I don't recall how many marks I was getting in other subjects, and we had like 7 subjects, I think so. I believe English, maths, Kiswahili, CRE, the CRE social study, then Kiswahili, tulikuwa na nini 7, science. So wakati hiyo time ninakaa hivi nafikiria like ni 6 ama 7, I don't, hapo hivyo tu nafikiria ni aje, kutaenda aje, juu mimi nisipopita hii marks nitaanguka. Na hiyo time brother yangu alikuwa amepita, like alikuwa one of the best students kwa shule yenye alikuwa high school hiyo time. So hiyo time mimi niko class 8 na brother yangu ako form 4. We are looking at this situation, najaribu sasa na compete. Ni mimi, I'm my own self competition, najituma. Hiyo time sasa nikasema na target 2 marks to 50, and nikapita. It was 76%, na pia science ikakuja, nilikuwa nimepata kitu kama 74%. Kuweka hizo kwanza ni 1 something, 76 plus 46 hiyo ni 150. So nikakuwa nimepata 150. Yeah, ni 150. Then ukiongeza hizi marks zingine nikakuja nikapata 248. That was the first time nilikuwa nimesikia nimebambika. So fast forward, tukapush Kiswahili nikaanza kupick up a little bit, English nikaanza kupick up. At the final time wakati nafanya KCSE nilikuwa nimehit over 300 marks, and it was such an amazing time. Nikajoin high school. Kujoin high school, form 1 nilikuwa best. Form 2 nikaanza jokes. I used to sneak out of school, especially ikifika saa 8 hivi.
saa 9 ikifika tu saa 9 hiyo kiingelea saa 9 navaa sweater na sneak out of the school napitia naruka fence. So nikafanya hivyo for a while, then mnajua tu mkiwa shule lazima you study. Wakati una sneak hivyo ina affect your studies. Nikaanza kudrop so drastically, like ile mbaya tu kabisa. Nikaanza kudrop sometimes hadi unapata hizi makat continuous assessment test, mnajipata wewe umepata like you're one of the bottom 10 in class, and ilikuwa inani affect somehow. Hadi siku nyingine tulikuwa na forum days, I think it was on Tuesday or Wednesday, between those 2 days mnakuja hivi. So mimi nilikuwa intentional nachelewa tu ndio nisiende forum, because walikuwa naita top 10 na bottom 10. So hiyo time uko bottom 10, na hiyo time maybe ulichinja kadem, like maybe you had a crash, umekarushia mistari na ka crash crash hiyo exam, like unashanga hii aibu yote. So anaita tu huko, hakuna mtu unasimama. It was kind of embarrassing. Fast forward, wakati nilikuwa saa form 3 my mom passed nikiwa form 2, so ikakuwa chuo inaniangalia ile design. Hakuna mtu wa kunilipia school fees hiyo time. It was just mercy kutoka kwa shule. Anyway, I would like to thank the school on that. That was a really huge sacrifice, whoever facilitated that, and also most important, God alinisaidia. God gave me that favor at that point, because nikiwa form 2 sikuwa na perform ile fit. I was just an average student, but remember nimetoka class 8 nimekuwa msame fit, but form 1 nimekuwa mfiti, form 2 nika drop, na hiyo form 2 ndio my mom passes away. Then naanza ku realize I have to stay alone, I have to prepare things here and there, I have to do just a lot of things to stand by myself, because hakuna shule haita kukeep wakati unaamka, na kama unaamka exam hawatakusaidia usonge mbele. It was just a self dedication. But mzuri nikapatana na father fulani hapo. Father akaanza, he was a teacher, his name was called Father Joseph Odongo. Shout out to you father. Alinisaidia sana in terms of finance, basic needs too. Yeah, hata yeye ndio fast forward aliongeanga na the principal of my school kunipatia hiyo chance ya kwenda kuishi shule, because at that point wakati my mom passed, I had myself and there was no one who could come through kunisaidia like basic needs, mavazi, chakula, just vitu za kawaida zile unajua binadamu anahitaji to sustain themselves. So akienda akaongea on behalf of me, akasema acha mimi mwanafunzi akuje shule aanze kulala hapa na wenzake wachache wenye wanalala shule. And that's how I was taken to school. Nikaenda boarding. So wakati niko boarding hiyo time niko form 2 inaelekea form 3. Sasa tumefungua first term form 3 na kuja form 3 ningali na hiyo like una feel bado ungali your mom ija kutoka bado. Nikaanza najihurumia kiasi, unalia kidogo ukiwa peke yako, but at the same time inahitaji ufocus, so you put your focus kwa study. Lazima upite ndio shule iseme at least tunasaidia huyo kijana na huyo kijana anajituma. Mnapata hiyo point? Mkumbuke hii story imeanza time yenye my mama amesema ana counterplate huyo kijana aende class 5 ama abaki class 4. So we are here hapa form 3, umeanza kujituma, sasa ni wewe peke yako. So responsibility inakufall into your head. Now nakumbuka nikiwa high school tulikuwa tunaambiwa ati form 3 ni kali, mall concept, sijui itakuwa noma, itakuchallenge, watu wachianga form 3 ni ndio the most tough class. Kwangu mimi nafikiria form 3 it wasn't a tough class. Form 2 ndio I think ilikuwa tough class, because nilikuwa nimefail in so many ways and I was trying just kujaribu how will I make it through the day pass. And then at that point najipata kwa janga, like I'm grieving in this moment, and then niko shule sina basic needs, I have to do this and that. It was just a lot of things for me to handle at that point. But anyway, let's continue with the story. So from 3 niko hapo hivyo na jaribu hapa na pale, napata food thankfully, na lala place. Sikuwa nahitaji sasa kulipa za rent because sikuwa na job, niko shule full time. Anyway, but you have to sustain yourself and also show these people appreciation
in terms of kupita exam, because wamekusaidia player accommodation na pia wakufukuze school fees. I never paid a single cent after my mom passed nikiwa high school form 2. So tukaingia form 4. Wakati tumeingia form 4 hivi, nikaanza kufeel like manze hapa lazima uperform. Nilikuwa nimeanza kuperform, niko between average na best student. Nika hapo nyuma like tunaweza in campus tunaweza ita upper lower, ni second lower. Tunaweza ita second lower kitu kaa hiyo, like au yuko best kabisa na au yuko mbaya, like uko between average, hapo juu ya average na best. So fast forward, nikaanza kuperform, ilikuwa nasoma usiku mchana, siku tu yenye uko free ni Sunday, na hiyo Sunday mnarudi class, tulikuwa tunarudi Sunday class hapo jioni saa 8. So Sunday tunapatana, Monday class revision hapa na pale. Shout out to my chemistry teacher Madam Aswan. Anyway, tukaanza kujifunza. Wacha sasa ni washow story ingine hapa midway. Nikiwa high school nilikuwa nimeselect sciences. I was doing business and then I was doing physics. I wasn't good in physics, by the way. I wasn't good in physics, and at one point nilikuwa na feel like mbona nilichagua physics, because uko nyuma nilikuwa at least sikuwa mbaya, but ni wakati nimefika form 4 last minute niko tu like vitu haziintifiti. And I remember our teacher wa physics one point akatuambia, it was just like let me say 3 weeks to the final KCSE exam, kaniambia ati kama it's not too late for you to change the subject, unaweza chagua subject ingine. I remember thinking about that sentence and feeling like, yo bro, what are you saying? Ilikuwa tu kitu moja ridiculous sana, because sasa utaanza kusomea wapi? Utaanzia wapi? Hiyo time utaanzia wapi? Ati wewe sasa umekaa hivi unaambiwa ati imebaki 3 weeks to KCSE, but you can change the subject to choose something else. Utaanza kusomea wapi? Hii time yote bro, 4 fucking years umewaste, unataka kuchange. See, that's just an automatic failure. Anyway, I used just to read one book ya physics, which was Made Familiar. I used to read that one book. Bro, I kid you not, wakati the final exam ilikuja, nilikuanga one of the top 3 best physics wenye walikuwa wamepita kwa hiyo chuo kwa watu wa physics. Nilikuwa nimeperform best, because wakati physics ilikuja ilikuanga imewekwa like imekuwa best tu na hiyo Made Familiar. Questions zilikuwa exact from Made Familiar. Answers of course zilikuanga somehow, sunaelewa, sometimes books zinaweza peana descriptive answers, but examiners wanataka analytical answers. So unapata you're not like, of course uko na concept na uko na idea, but you still won't get 100%, or maybe you would just get at least kitu nyumepita. Let's say B+, it's great. So nilikuwa nimepita fiti, and sometimes niwa nakaa hivi nikiwaza about all these stories. Ukiwa mzazi, you need wisdom, by the way. Unahitaji wisdom ya kujudge vitu zingine. Of course sometimes kama binadamu tunakuanga na hasira hapa na pale, una make stupid mistakes, but you need wisdom ya kujudge hizi vitu, because without wisdom unaweza make some decision. Because remember, mimi ninge rewind class nikiwa class 4, ningekuwa saizi maybe ningekuwa niligraduate 2022, and who knows, because the moment ume rewind class, there's that chance that you might even end up rewinding another class, because someone mwenye atasema hapana, you can just rewind hii, so rewind huko nyuma, utapick ukiwa hapa mbele. And then mkiongea na watu, try to find the positive side. Wachana hii mambo ya kujaribu kufind what if it doesn't. Try to imagine this, what if this goes true for you, what is the thing that you will reap through. Kuwa optimistic 24/7. Wachana na mambo ya being pessimist, because that one ina draw back. And with that being said, kawe ni mzazi na umesikiza hii story up to now, kama mtoto wako ako average in class ama ana fail nini, jaribu
umpush through. Anyway, wacha tuendelee na story. So wakati nimefika form 4 nimejigundua kuwa it's me and me alone, because my brother alikuwa amejoin campus Kenyatta University at that point. It was around in 2018. No, brother yangu alijoin university in 2013. So mimi nilimaliza form 4 in 2016. So nimengoja results. Wakati nangoja results, wacha niwape, kuna story mingi ili happen in between here, but wakati nangoja results il happen kuwa one of the, remember that father mwenye nilikuwa nakwambia alikuwa ananisaidia shule, one of that like a friend of his alikuwa sister pia still in Catholic. I went to a Catholic school. So huyu sister akaambia huyu father ni aje, I can see this kid ni mpoa, umekuwa unamsaidia hapa na pale, how about wakati amemaliza KCSE akuja kae kwangu, akuwa ananisaidia hata ku take care of like ng'ombe hapa na pale, just boyo wa kusaidia tu kwa home ni aje, mi ni sister na niko na home na huyu mtu yanaweza kuja kwangu anisaidie. However, wakati nilipotanga hiyo information, nikakuwa hiyo story kakuwa imecirculate around the school, especially among teachers. Almost kila mwalimu anajua, kila mwalimu mwenye ako close kwangu ama mwenye anajua, mwenye anafunza form 4 anajua. So mwalimu mmoja alikuanga a youth man hivi, akaniita kaniuliza, Joakim, I heard that you are supposed to go to sister's place at the end of the, after umemaliza KCSE, is that true? I was like, yes teacher, I was told that by the sister and I was called by father and we had a conversation about that and I was like, okay, that's cool, I don't have an objection towards that. Mi niko hapo hivyo, akaniuliza, but will you really be able to go there, because mimi nimekuwa huko mwenyewe, and remember when I look at you, wewe ni mtu awendangi church. Actually aliniambia hivyo, wewe ni mtu awendangi church, but mimi ni mtu mwenye nimededicate myself kwenda church. Hata mimi unajua ni wa CU something, he told me something about CU, nimesahau tu kiasi. Akaniambia mimi ni mtu wa CU na wewe ni mtu hauendangi church hivyo sana, how are you planning to cope na sister, because alikuwa anielewa sister more than mimi. Akaniambia kwa sister si kurahisi, kukaa huko si rahisi sana, mimi ni mtu wa church na nimekuwa huko na I had challenges kwenda kukaa huko for long. Akaniuliza, do you need help for me kuongea on your behalf kwa sister kumshow hautaki kuenda? I was like, nikanyamaza kiasi, but nikasema yes, that would be really nice, or will be really great of you ama nice of you. Anyway, whatever. Akaenda akaongea na sister the same day, wakati ilikuwa on the next day I was just walking, nimetoka class. So wakati nimetoka class hivi ninaona sister ananiita. Oh my goodness, that was such an embarrassing moment or embarrassing time. Wakati sister aliniita akaniambia, nimesikia uliongea na teacher so and so, akaniletea report, is it true? Mimi nikanyamaza, nikasema yes, it's true sister. Akaniambia, oh, is that how umeamua? Bro, it was such an awkward, tense moment. Ile design unasema sisters ungesikia tu na ubaki nayo, why do you have to call me? Anyway, nikasikiza hiyo story, nikaisikizia tu nikasema yes. Anyway, akasema ni sawa, enda pale umekuwa unaenda. Mimi nikaishia, bro, hey, I never knew nilikuwa somehow nimeblanda kusema no kwenda kwa sister. They turned me into a villain. Ushaona ni kama wase wamekuwa na kusupport wanasema wewe tosha. The same way watu wa campaign usemanga wewe tosha. Then ikifika a few days to voting, ama ikifika siku ya voting umaamka kura, then unarudi kwa wanakuambia wewe tuliona wewe ni mtu wa madharau. Hauwezi hateri tupe mtu fulani. Especially Luyans have that terrible behavior, because my mom was a lawyer, but I'm from that lawyer land and I understand how some of those individuals behave. Wanakuachanga mataani wa the last minute. Anyway, I'm not here to castigate the tribe because I love them to death. Let's talk much about this. Later, the sister started making memes about me and so much sarcastic stories about me that I had. Anyway, I'm not here to look down or frown upon that, because I think it'll educate some people and people learn from my mistakes. Maybe I made a mistake, maybe I didn't make a mistake. Fast forward, wakati
to hiyo time ilikuwa Matiang'i ameingia for the very first time. Wakati Matiang'i aliingianga hivi ilikuwa CS of education bro, hatukuwa iona lika hivi. Lika tulikuwa tunaisikia tu na view sasa, na hiyo story inaisha hivyo. There were only a few people, a handful of people who were able to pata A in the whole Kenya, and in my county hakukuwa na msee alikuwa na A. Natoka Trans Nzoia in 2016 hakukuwa na msee alikuwa na A hata moja, hakuna. 2016 kulikuwa na msee alikuwa na A hakukuwa na msee alikuwa na A Trans Nzoia. I doubt, maybe alikuwa na ama kukiwa naye ilikuwa msee mmoja, but most probably hakukuwa naye nikikumbuka vizuri. Bro, mimi nilikuwa nimepita kwenda direct campo, but I had not gotten a great result, so I became a laughing stock. Kila msee mwenye alikuwa ananijua alikuwa anasema huyu kijana alikuwa amepewa place ya kuishi shule bure na hata kupita. Ona sasa max amepata. Huyu si angepita hata apate B+ ama apate A-. Saizi si angekuwa amekuwa sponsored na Equity. Ona sasa. Now they started saying, you remember this boy, we told him to go to sister and he refused. Is it tabia mbaya? Now I started becoming, don't be like Joachim. Hey bro, don't be like Joachim, be like this other guy. Anyway, story kwa hivyo. Hii story ni mrefu, wacha niachie hapo, sijui nimerecord for how long, but please subscribe kwa hii channel. Nataka to hit 1 million subscribers by the end of the year, so subscribe to the YouTube channel and stay tuned. Ndakuwa na drop content every single week, and that's something I want you guys to learn from the things that watu wengine wanapitia, and hata hizi stories zinakuwa tu educative, unashare na watu wako home, unashare na watu UN, unashare na watu wako outside the country. Learn from other people's experience, na pia tuzidi kusaidiana.